Daily English practice. Conversation. Excuse me, I'm looking for a sturdy travel bag. Excuse me, I'm looking for a sturdy travel bag. வணக்கம். பயணத்திற்கு ஏற்ற வலுவான பை தேடுகிறேன். Sure, we have many options. Do you want a big one or a medium one? Sure, we have many options. Do you want a big one or a medium one? சரி, எங்களிடம் பல வகைகள் உள்ளன. பெரியதா அல்லது நடுத்தரமானதா வேண்டும்? Yes, I like this blue one. How much is this? Yes, I like this blue one. How much is this? ஆம், இந்த நீல நிற பை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. இதன் விலை எவ்வளவு? This is very strong. It costs 5,000 rupees. This is very strong. It costs 5,000 rupees. இது மிகவும் வலுவானது. இதன் விலை 5,000 ரூபாய். That seems a bit expensive. Is there any discount available? That seems a bit expensive. Is there any discount available? அது கொஞ்சம் அதிக விலை போல இருக்கிறது. ஏதேனும் தள்ளுபடி இருக்கிறதா? Sorry, there is no discount right now. Sorry, there is no discount right now. மன்னிக்கவும், இப்போது தள்ளுபடி எதுவும் இல்லை. I understand. Will it last at least 5 years? I understand. Will it last at least 5 years? சரி, புரிகிறது. இது குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் நீடிப்பதா? Yes, definitely. I can guarantee that. Yes, definitely. I can guarantee that. ஆம், நிச்சயமாக. நான் உத்தரவாதம் அளிக்கிறேன். Okay, I'll take it. Do you accept credit cards? Okay, I'll take it. Do you accept credit cards? சரி, நான் இதை எடுக்கிறேன். நீங்கள் கிரெடிட் கார்டை ஏற்கிறீர்களா? Yes, we accept credit cards. Thank you. Yes, we accept credit cards. Thank you. ஆம், கிரெடிட் கார்டை ஏற்கிறோம். நன்றி.